Listo. Ok. Bueno, pues muy bonita noche. ¿Cómo están? Estoy muy, muy contenta y honrada de poder tener este entrenamiento con una mujer que admiro muchísimo y de verdad agradezco tanto que nos haya dado este espacio de su tiempo, de su agenda para estar con nosotros y compartir un poquito de todo su conocimiento, de toda la experiencia que ella tiene ya de más de 35 años de estar en esta industria. Ella es de las que inició Neura con Jeff Wilson y ahorita ella nos va a contar su historia. Ella está cerca o está dentro del círculo cercano de líderes como John C. Maxwell, Eric Worre. Pudimos estar cerca de Eric Worre también hace poco gracias a él. Y es de verdad un honor. Yo espero que puedan tener su cámara prendida y tomando muchas notas. ¿Cuál es la intención que tienes o qué quieres aprender en este entrenamiento? Ya viste tú el título, ¿ok? Leslie, hi, it's an honor to have you here in this special call. We appreciate really with all our heart that you give us a space in your agenda and that you, well, I am telling all our people, all our brand partners, how special you are, all the experience that you had in this industry, more than 35 years. I think so, yeah. And you are. Yes. I started when I was 2. Sorry? I started when I was 2. Wow. Oh, I'm kidding. That's a joke. From your parents, maybe. you and Ron have an incredible experience in this industry, and we really admire you. And we are ready to hear from you these 3 subjects that are really, really special and so powerful for all of us. Así que, well, I will translate. And, okay. Bueno, pues ya les había comentado que es un honor tener a Leslie aquí con nosotros. Y bueno, pues estamos listos. So we are ready, Leslie. So I am all yours to translate. Okay, fantastic. Well, hi, friends. Oh my gosh, I saw a lot of you in Puerto Vallarta, and I'm excited to see you here again. Hola, ¿cómo están? Veo caras conocidas porque vi a varias de ustedes en Puerto Vallarta. Who's going to Tulum? ¿Quién va a ir a Tulum? Well, if you're not going to Tulum, then we are going to put a plan together so you can be on the next trip. Ok, si no vas a Tulum, definitivamente vamos a aterrizar un plan para que el próximo viaje no te lo pierdas. Because really the truth about this business is it's not a sprint. It's about the consistency and persistency and mindset, and your business is going to happen faster for some people, slower for others, but as long as you never quit, you'll get there. I can guarantee that. Les puedo decir que el estar en esta industria o el éxito no lo obtienes en un salto cuántico, sino que requiere un proceso. Y hay procesos los procesos de cada persona son distintos. Hay unos que son más lentos, unos que son más rápidos. Lo que sí les puedo decir es que requiere de mucha constancia, de mucha disciplina y de ser persistentes. So I left my screen in gallery view because I know some of you have your pictures hidden, but I left it in gallery view so that I like audience participation. A Leslie le gusta muchísimo participar. Y tiene la galería de todas las fotos de nosotras. De hecho, ve algunas que están las cámaras cerradas. Ojalá puedan prenderlas, porque le gusta mucho interactuar con todas las personas. So, how many people that are on this Zoom are also on Make the Shift? ¿Cuántas personas que están aquí en el Zoom hicieron el curso de Make the Shift? I see Connie, Mariana. Yes, some of you I can't see. Is most everybody on that? La mayor, bueno, no, más bien fueron pocas las que estuvieron. I think that a few of them were in the Make the Shift. Okay,
All right. I ask because in Neora, we have what are called the 10 core commitments. And one of those is personal growth. And before I got involved in being in business for myself, I didn't really understand the importance of growing myself so I could grow my business. And that's why I asked. Ella hace esta pregunta porque tenemos 10 compromisos fundamentales en Neora y uno de los 10 compromisos es el desarrollo personal. Y ella en un principio, cuando incursionó en esto, no comprendía el gran impacto que puede tener el desarrollo personal en el desarrollo de tu negocio como emprendedora. So what I'd like to do tonight, I will recap a couple of things from Make the Shift, but I would like to give the formula for what things that need to happen before January and we all make a 90-day run. Okay, Is that okay? It's great. Lo que va a hacer, okay. Lo que va a hacer Leslie en este momento es tomar como lo más importante de ese diplomado, ese curso que tomamos de Make the Shift, para justamente planear un buen 2022 y sobre todo la primera carrera de 90 días que vamos a aterrizar a partir de enero. So the company as a whole, our mission, well, not the company's mission, but our mission with the Silver National Marketing Directors and above, our motto, our mantra is go for great. And so I'm going to recap. I was asked to share what that means for me and go for great. Then I'll give you the elements that you need for a 90-day plan. How's that? Awesome. Okay. So I will translate. Okay, lo que va a hacer Leslie es, bueno, lo que se hizo con los NMDs plata y superior, eso no lo comenté, estamos con una NMD internacional y ella, como les decía, está súper cerquita de Jeff Olson desde sus inicios, desde antes de Neora. Y lo que va a hacer ahorita Leslie es que más bien, establecieron una visión, todos esos directores plata y superior, de que es ve a lo grande, ve por todo. Y Leslie lo que va a hacer ahorita es explicarnos lo que implica el ir por todo y nos va a decir puntos exactos para ponerlos en práctica en nuestras próximas carreras de 90 días. And so this is a double negative. How do I want to say this? I cannot emphasize enough. That's a Texas term. I can't, I don't know if I can really help you understand how important investing in yourself with personal development is. That's why it's on the 10 core commitments. It's, and so the first thing I put on my list for going for great was deciding my plan and how much I was going to invest in myself. Personal growth, because Jeff Olson told me years ago that your business will never be any bigger than you are. Okay, so, así que Leslie trata, esta traducción se los va a hacer lo más positiva posible, pero ella lo que quiere es, o sea, por algo tenemos el desarrollo personal dentro de los 10 compromisos fundamentales. Quizá no alcanzas a dimensionar la importancia que tiene el desarrollo personal en el desarrollo de tu negocio. Porque algo que le dijo Jeff Olson hace tiempo fue que tu negocio no va a crecer, tu negocio va a crecer al tamaño que crezcas tú como persona. Entonces, por eso es tan importante el tema del desarrollo personal y algo para ella, el primer punto que implica para ella el ir por todo, el ir a lo grande, es planear y ejecutar. O sea, ya establecer una planeación para el próximo año, los próximos 90 días, y qué es lo que va a ejecutar. So for some of you, it might be investing money
on books or programs. For some of you, it may be investing time, and you have to start somewhere. It can be simple. It just has to be consistent and truthfully at least 6 days a week. Lo que tenemos, no sabe Leslie si para ti sea parte de tu desarrollo personal el que tomes la decisión o la acción de invertir en tu desarrollo personal en algunos libros, o que puedes también, otra forma es empezar a escuchar audios que te lleven justamente a ese crecimiento. So to give you perspective, 2 mentors from 2 different backgrounds over the years have told me, both myself and Ron, take 10% of our income and invest it back into ourselves. So I'm not telling you have to do that. I'm giving you the perspective on how important that is. And I'm talking John Maxwell, Tony Robbins, Paul Meyer. So there you go. Así que lo que quiere Leslie es, ella escuchó de 2 mentores completamente distintos y en giros distintos, que lo que tenemos que hacer es invertir el 10% de lo que recibimos de nuestro negocio en desarrollo personal. No te está diciendo que que lo hagas, pero sí te quiere poner en esa perspectiva de que lo tomes en cuenta, porque es súper importante. Ya lo he escuchado de personas como John C. Maxwell, como Tony Robbins, como Paul Meyer, que son personas y grandes mentores en el desarrollo personal. How many of you have a vision board? ¿Cuántas de ustedes tienen un sueñógrafo, un muro de sueños? And, you could just, if you don't have one, then you've got some amazing women here on this Zoom that can help you with that. And so if you don't have a vision board, the place to start is by creating what I call a master dream list. So put that in your notes, that it's important to have a master dream list. And that's just a piece of paper where you write down everything that you've ever wanted to do, everything that you've ever wanted to do, everything that you've ever wanted to be, or everything you've ever wanted to have, as if money is no object and time is no object. Ok, entonces, si no tienes ese muro de sueños, nunca es tarde. Tienes personas aquí en esta llamada que te pueden ayudar y guiar para hacerlo. Y hazlo. Y tienes que empezar con lo siguiente. Haz una lista, agarra una hoja y haz una lista de cuáles son todos esos sueños que tú quieres alcanzar, que quieres lograr, donde ni el dinero ni el tiempo sean limitantes, que no sean motivo que te frenen a escribir esos sueños. Have any of you, we have a saying in the States where people, Laura, people will say, someday I'll do this. Someday I'll go there. Someday I'll do that. So those some days that you're saying, when you catch yourself saying, someday I'll do that, or someday I'll go visit this, or someday I'll travel to that, those go on your dream list. So now if you start hearing yourself go, okay, someday I'll do that, or I don't have the money right now, but someday I'll do that, those go on your dream list. Ok, ¿qué vas a poner en esa lista de sueños? No sé, seguramente sí lo has dicho. O sea, algún día iré a la playa, algún día llevaré a Disney a mis hijos, algún día conoceré la nieve, algún día cambiaré mis muebles. O sea, por ejemplo, todo eso debe ser parte de esa lista de sueños. Because in the US, we say, get off of the someday isle, ISLE, get off the someday island, and let's just go do it. Y lo que se dice mucho en Estados Unidos, y yo creo que aquí también, es salte de esa isla del algún día. Tienes que salirte de ahí y es cambiar las palabras y cacharte. Es yo voy a ir a la playa. Yo voy a estar en Orlando. Yo voy a cambiar los muebles de mi casa. So I
would encourage, Laura, that all of you, maybe you're not all in the same city, are you? I know Connie's in a different place from, yeah. We are in different cities, yeah. You thought about as a team doing a vision board where you're on the Zoom together and you're doing it and you're sharing? That would be something that would be fun to do towards the end of the year, beginning of the year, the first. I would definitely recommend that activity. The dream list helps you know, and I just realized I'm talking too long. The dream list helps you put some of those things on your vision board. Ok, lo que Leslie nos propone es que hagamos, bueno, estamos en ciudades distintas, pero que sí hagamos, acuérdense que ya lo habíamos comentado, hacer una sesión por Zoom para trabajar nuestro muro de sueños, que va a ser muy interesante y muy poderoso el trabajarlo juntas para tenerlo listo ya. Lo ideal es antes del comienzo de año. I should go I'm working on a new vision statement. Está trabajando en su nueva visión. I should go. I just put it by the bed last night because it takes time. I should go get that. I'll do that at the end if you all want to hear what I'm working on, because a vision, you can have a vision statement for 2022. You can have a vision statement for, I usually do 5 years in the future. If you're really young, you could do 10 years in the future. And I'm going to let you translate and then I'm going to go. Thank you. Sí, acaba de actualizar su visión y la tiene junto a su cama. Justamente ayer en la noche la puso junto a su cama para verla todo el tiempo. La va a traer ahorita al final de la sesión para compartirnosla y que sepamos hacia dónde va ella. Pero sí nos recomienda que escribamos nuestra visión para el 2022 y que incluso la hagas a 5 años, y si estás joven que la hagas a 10 años, que sí lo trabajes, porque es de verdad, el escribirlo es muy poderoso. Okay. A vision statement, the rough draft version, encompasses all the areas of your life, and that is your finances, your relationships, children, spouse, significant other. It covers your really how you want your life to look. So it also covers your business. So not just finances in the bank, charities you want to donate to, give money or time to, your Neora business, your career, if you're working Neora part-time and have a full-time job, your relationships, your health, your physical fitness, your I would use the word spirituality, which under that would fall personal growth, all of those areas, what your life looks like. And just sorry, continue. No, go, that's fine. Okay. I wish I could understand Spanish, then I could hear what I said to you. I understand it. Oh, everything. Okay, la visión tiene que incluir todos los aspectos de tu vida. Tiene que incluir 360 grados de tu vida. Tus finanzas, tus relaciones. Esas finanzas, por ejemplo, ¿a quién vas a donar? ¿A quién vas a ayudar? ¿A qué fundación quieres ayudar? ¿Cómo van a estar tus ingresos? Tus relaciones, ¿cómo vas a estar con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, con tus amistades? Tu negocio, cómo te ves como voz mom latina y como rockstar, cómo te ves en Neora, tu profesión, si es que estás ejerciendo tu profesión también, cómo te ves en salud, cómo te ves en espiritualidad, en tu desarrollo personal. So if you wrote a vision statement for 2022, you would date that vision statement December 31st, 2022. So it's what your
life looks like, you've accomplished, the things that have happened. For a 5-year vision statement, which is what I'm working on, it's a day in my life 5 years from today. And so that's going to be 2026. And so I'll share that with you at the end, because when you first start this process, and Laura, I don't know that I have time to train on this whole process. I really want to give the 90-day, what to do to get ready for a 90-day plan, because Kathy on Make the Shift is going to be doing a goal setting session. Yeah. Did you need to translate what I just did? Sorry. Yeah. Ok, esa visión la tienes que escribir y tienes que poner la fecha, si la estás haciendo un año, del 31 de diciembre del 2022. ¿Qué es lo que vas a lograr? ¿Qué es lo que estás logrando en todos los aspectos de tu vida? Entonces es muy importante que le escribas. Igual Really get your, oops, sorry. a 5 años es ya con fecha de hoy al 2026. Estamos hablando al 2026. Y sí le gustaría muchísimo a Leslie entrar como más a detalle en esta parte, porque es sumamente importante ejecutarla para que todo eso que estás buscando se realice. Sorry, continue. Oh, I was going to say, what's fun about a dream list is I find them around the house that I've in just different places as I moved, and this all that, it's like, oh my God, look at this. This is, we did this. I think you'll be amazed if you do keep track of that. Starting on your vision statement, just start writing the things you'd like to, the vision of how you would like a normal day in your life. Should I go get mine now? Because I want to, I'll be right back. We would love to. Ok, tu visión, esas imágenes también o esa lista la puedes pegar por todos lados. Es súper poderoso. Yo me acuerdo cuando estaba buscando el NMD, yo lo pegué por todos lados en mi casa y no lo he vuelto a hacer, lo voy a hacer. Pero lo que dice Leslie es eso, que lo veas por todos lados en tu casa y que para que lo veas y te recuerde constantemente hacia dónde vas y por qué vas. Entonces, ahorita fue a su cuarto por su visión, porque no la quiere compartir, y sí, de verdad, es sumamente importante que lo hagamos. El martes yo se los decía. Ahorita estoy viendo aquí la del 2021, pero ya voy a cambiarla antes de que acabe el año. Y les decía, esas 12 uvas que tengan una razón de ser muy poderosa. Okay, it started with just kind of some general, just Ron and I'm not gonna, I mean, I'm gonna read some stuff to you, but it started with taking a pad and some of the things: gardener, ideal home, how big it was, open floor, maid, personal chef, personal assistants, bookkeeper, investment portfolio manager, social media manager, which I have just hired somebody. Wow. But this was, I did that. These were the things we started on last year doing. So second home in Belize. I speak Spanish fluently. I got 5 years to get that one done. You want a second home? You want a second home in Belize? Yeah. Wow. Yes. You were there? You were there? Ambergris Key? Yes. Okay. I've been there many times. Oh. Okay. Let's see. Okay. Oh, that was a list. I will translate all of this. Okay. Well, yeah, just in general. I'm just letting them know. Read. Lo que está haciendo Leslie, lo que te sugiere, Yeah, go ahead. Trae su blog de hojas amarillas, y lo que dice es que con Ron, su esposo, empezaron a escribir una lluvia de ideas de todo lo que quieren hacer. Entonces empieza a escribir toda esa lluvia de ideas, o la bucket list, afuera también, todo eso escríbelo. Ella, por ejemplo, puso tener asistencia personal, tener un asistente personal, tener una persona, un consejero de inversiones, tener una segunda casa en Belice, eso fue lo que le entendí. Quieren también una persona que les esté apoyando en las redes sociales, que la acaba de contratar justamente. O sea, escriban todo lo que quieran.
This is fun looking at some of this stuff. I'm looking at some of the stuff we did last year and está where bien, we nos está like, compartiendo la visión del año pasado. Sí, la de este año, perdón. Okay, so I'm going to read you a framework of what I have. I will not say the dollar amounts, but one of the things on my list was dollar amounts for Neora, and I have that in my vision statement. So you want to give that preface and then I'll start and I'll read a kind of a paragraph at a time. Ok, lo que va a hacer, ahorita Leslie nos va a hacer como un panorama general para que tengamos más idea de cómo construir nuestra visión. Nos va a compartir su visión de este año. Puso, por ejemplo, cantidades en dólares de lo que estaba buscando generar en ingresos en hora. A lo mejor no nos va a decir las cantidades, es muchísimo dinero, muchísimo, o sea, de verdad no se imaginan cuánto o mucho. Pero sí nos va a ir leyendo como o sea, como varias oraciones para que tengamos más idea. Go ahead. Okay, it's New Year's Day 2026. Ron and I wake up in our luxurious and open plan 6,000 square foot home on 150 acres with big water that is 60% hardwoods. Ok, es 31 de diciembre del 2021 y estamos en una casa, o sea, si se fijan, da todas las especificaciones de qué tamaño es la casa, de cuántos metros cuadrados es, y está junto con Ron, su esposo. Our personal chef has prepared coffee. So what I'm doing is I start in the morning and I do like the first 4 hours of the morning, the middle 4 hours of the day, the next 4 hours of the next 4 hours. So ella lo que hizo ahorita nos está describiendo sus primeras 4 horas en la mañana, luego describe sus 4 horas a mediodía y luego describe sus 4 horas en la noche. Y ahorita lo que dice es que ya tiene un chef personal, que es parte también de su visión, un chef personal que les está preparando el desayuno. Okay. Our personal chef has prepared coffee, protein shakes, and fresh fruit for us. We spend 20 minutes listening to personal growth and drinking our coffees. Then we walk to our personal gym. I can't read what I wrote. I scribbled something for a 30-minute workout. Okay. So the gym is in the house. Yeah. I think that's what that says. Sí, lo que dice después es, bueno, su chef personal les preparaba café y que mientras están tomando café, están en el desayuno, que están escuchando 20 minutos de desarrollo personal juntos y después de su desayuno van juntos a su gimnasio personal que tienen en su casa para hacer ejercicio. Bueno, se toman el café y toman una proteína saludable y después se van al gimnasio. Our workout, we both shower and our personal chef has a hot breakfast of eggs and oatmeal waiting for us. Y después del ejercicio, bueno, nos vamos a dar un baño porque nuestro chef personal está preparándonos un rico desayuno, unos huevos calientitos con frijolitos, para disfrutarlos. After breakfast, we review our financial status from the past year and we exceeded our target of, and I have a dollar amount in there, okay, in income from, and then we've got several businesses. So I list Neora and the other. Okay, fue lo que le entendí al principio. So did you understand that? No, can you repeat me again? After what I'm doing is I'm incorporating all those things that I have on my list. My internet's unstable. I'll be right back. I'm just incorporating everything. I got to plug up my Ethernet. Okay. And we can stop here if you want, because after breakfast, we review our financial status for the past year, okay, and we exceeded our target of, and I have my dollar amount, yeah, in income. That's for the annual income from our Neora. And then we have a couple other businesses. So I list all of that collectively, and I'll go get my Ethernet while you translate. Okay. Después de que ya desayunaron sus frijolitos y su huevito, revisaron sus estados financieros y se dieron cuenta que el ingreso que tuvieron el año anterior, no, más bien que el ingreso que generaron en ese año fue superior al que generaron el año pasado.
que la suma del ingreso que obtuvieron entre Neora y otros negocios que ellos tienen superó esos ingresos que generaron el año pasado. Si se fijan, esto te puede abrir puertas para muchas otras cosas y que tu dinero siga trabajando más y más y más. Esa es la idea y por eso es tan importante la educación financiera. You're unmuted. Sorry, but wait me. Yeah. Okay, so, and then I actually broke down, we took each of the businesses and did a little blurb about them. So it says Neora is now generating X amount of dollars in annual income. There are multiple leaders on the team making $1 million a year. They are, the leaders are, and then I go on to do all the things that you mentioned every single leader. You put the names of the leaders? No, because it's a vision statement. I'm going to let the universe bring to me those people. I'm just visualizing that. I can't do a vision statement. I can't make Laura's vision. I could just make my own vision and then that fills in. Okay. Así que, bueno, lo que hace después de esa declaración, ella empieza a declarar cómo fue que trabajó cada uno de sus negocios. Neora me generó tanto, y dentro de Neora se desarrollaron X cantidad de líderes que están superando el $1 millón anuales. Entonces, tienes que poner ese detalle de tu negocio. Mientras más detallista seas, más poderoso es. So then I go through the other businesses, but the one last thing that's fun on here is I have a house manager in my vision. So our house manager is helping us pack for our trip to our beach home in Belize, wow. Overlooking the azure blue waters of the Caribbean on Ambergris Key. Ok, ella en su visión tiene que tiene un administrador en su casa, es como un mayordomo, digámoslo así, y que el mayordomo les ayuda a hacer la maleta, el equipaje, porque van a hacer un viaje a su casa de playa en Belice, y en eso, es como una parte divertida dentro de su visión. So I hope that helps you turn on your dream machine a little bit. When I first started doing these years ago, I thought, oh, this is so hokey, and it's not. If you trust the process of Jeff Olson and mentors that have walked in front of you, then just have fun with it and do it. You saw I was laughing when I was doing it. I mean, it's exciting. If it makes you excited and you're like, it's fun, then you're on the right track. Así que tú diviértete escribiendo. Se fijan, me reía ahorita de compartirles una de mis declaraciones. Ustedes diviértanse, escriban eso que están buscando, sean ustedes mismas, y créanlo, lo tienen que creer fervientemente que va a pasar. Definitivamente, ella al principio decía, hay como una visión, o sea, como esto para qué sirve. Ella al principio así lo veía y se ha dado cuenta de lo poderoso que ha sido, muy poderoso. So, if you've got questions on that, hold them till the end, because Laura, I'm gonna get serious with y'all for a moment. Can I have like another 15 minutes? I really want to help everybody identify the things that need to go into a 90-day plan. Definitely, yeah, I will translate. Okay. Lo que ahorita vamos a hacer a continuación es la parte de la visión, pero sí nos está pidiendo 15 minutos más de nuestro tiempo, porque quiere darle más seriedad a este entrenamiento y decirnos la importancia que es el tener claras las metas en una carrera de 90 días. Okay, so we talk about 90-day plans in Neora all the time, and I think all of you probably know that it's about activity. And what I want to do is give you the elements of, how would I call this, of how to start, where to start, and the 6 things that you need to think about and then figure out before you start your plan. Okay. Realmente lo que quiere Leslie es compartirnos la importancia de establecer esa planeación para los 90 días, para que tengamos claro nuestro punto de inicio
y de arranque, y nos va a dar esos 6 tips que tenemos que considerar o tomar en cuenta para hacerlo. So who's up for a 90-day plan in January, starting in January? ¿Quién está lista para trabajar su Can I get yes in the chat if you don't carrera have de your 90 video días? on, because the rest of us have our hands up. Como no tiene la cámara prendida, que por favor escriban en el chat yes si están listas para planear su primera carrera 90 días del 2022. Okay, so a 90-day plan is about a new team. Así que So that's, yes. Planear una carrera de 90 días es planear un nuevo equipo. So here's the first thing to do. The first number 1 is commitment. Estos son los 6 puntos principales. El primero es compromiso. So you have to decide what day you're going to start. We might all start on different days, depending on what we have happening with the holidays. Tienes que tomar la decisión de en qué día vas a comenzar. Ese día puede variar entre una persona y otra, ahorita porque tenemos festividades, etcétera, pero ya tienes que tomar esa decisión de cuándo comienzas. I'm looking, I don't have my January planner, I've still got my December planner. Está buscando su planeación que ya tiene de enero, porque la que tiene ya la mano es la de diciembre. So, normally Ron and I in December schedule time to do a new vision statement, to map out our goals, to map out our 90-day plan. But this year we weren't able to do it in December. He's traveling and he won't be back till Monday. Otherwise he would say hi. I know. I was going to ask about him. He's fine. I am so happy that he's fine. He's lovely. It's awesome. Yeah. And he's speaking probably his Spanish is getting better and better. Wow. Yeah. We would love to hear from him. We'll do that. A little bit. Awesome. We'll definitely do that. So what I was going to say is normally we're doing that and I would start my run on like January 3rd, but this year we actually had scheduled from the 2nd to the 6th for the time for us to be making plans and do the vision. So my date for starting, my commitment date is the 7th of January. So your date, you have to pick a date. Okay. Así que, bueno, generalmente Leslie y Ron lo que hacen es que bloquean un periodo de tiempo para como profundizar en esa parte de escribir su visión. Y lo que nos decía es que la fecha, o sea, ¿cuál es tu fecha compromiso de inicio? Ahorita Ron está viajando, afortunadamente, como nos decía y les compartía, él ya está muy bien, él está en viaje. Entonces, ahorita ellos, por las fechas y todo, ya fijaron fecha para establecer su visión del 2022 de sus 5 y 10 años entre el 2 y el 6 de enero. Entonces, su fecha compromiso de inicio es el 7 de enero. Now the company is going to start on the 1st. Ahora la compañía va a arrancarse el día 1 de enero. Here's why this is important, because once you decide and you commit and you push play, there's no stopping. When you commit to a 90-day plan, you're making a commitment and the only way out is forward. So that's why you decide, each of you decides the date that you're going to pull the trigger, and then that's a Texas term, sorry. You decide the date that you're going to start, and then let your support team, either your upline or sideline or whoever your running partners are, then you let them know what date that is, but you've got to decide the day you're going to start. So that's one. Tienes que decidir tu fecha de arranque y de inicio, porque ya no hay para atrás, ya no hay vuelta atrás. O sea, todo va con el enfoque hacia adelante, hacia avanzar. Y ya una vez que lo decides y que te arrancas, no debes parar. Nada. Number 2 is you've got to decide your schedule.
So number 2 is the schedule. And by that, are you going to do 7 days a week? Are you going to do 6 days a week? Are you going to do 5 days a week? I recommend no more than 6 and take 1 off. Okay. If you're going to play full out, this is just 90 days. I mean, think about that. Ok, estamos hablando de una carrera de 90 días, entonces el segundo punto es decidir tus tiempos. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a Neora? Los 5 días a la semana, 4 días a la semana, 3 días a la semana. Ella sugiere que sean 6 días a la semana y un día de descanso. And then you have to choose the hours you're going to work. Because we all of us look different. I don't know, some of you may be working, some have young children. I mean, you may have another business. I don't know, but you need to choose the hours you're going to work. Así que sí tienes que ser muy sabia en esa parte de cuál va a ser tu compromiso de días y de horas de trabajo, porque alguna a lo mejor tiene su trabajo de tiempo completo, a lo mejor manejan otro negocio, a lo mejor algunas son mamás, entonces les requiere tiempos y es muy importante que todo eso lo analices para que puedas decidir y fijar tus tiempos de enfoque. For 90 days, you're going to treat Neora like it's a job, like it's your job, and that you would get fired if you don't show up on your job. Tienes que tratar Neora como si, o sea, en estos próximos 90 días, como si fuera tu trabajo de tiempo completo. Que si lo dejas, o sea, que si un día lo dejas, te pueden correr. O sea, lo tienes que ver desde esa perspectiva y con esa seriedad para que realmente tus metas que estás alcanzando, que quieres lograr, sucedan. So if you have a full-time job, then you've got to set the hours you're going to work around that job. You got to know when you're going to work because you're treating this 90 days like it's a job. Así que si tienes tu trabajo de tiempo completo, es muy importante que bloquees ese tiempo de tu trabajo para que cuando decidas cuál es el tiempo que le vas a dedicar a Neora, lo tomes con la misma seriedad como tomas ese trabajo de tiempo completo. You can set 15-minute blocks of time. You can set 30-minute blocks of time. If you're full-time, I would recommend. Sorry, my cat is tearing my couch apart. Puedes fijar bloques de 15 minutos o bloques de 30 minutos en el día. Perdón, es que mi gato está... Like, really? I think she's under the couch. I think she figured out how to get in the lining. Está como en un espacio medio complicado en uno de sus sillones, el gato, y está haciendo unos ruidos extraños. It sounds like material shredding, so it's like... Como que está haciendo desastres. Va a ir a ver. Okay. Estoy... My poor furniture. Okay. Yeah, really that damaged the furniture? Oh, I thought it was real leather couch, and it turned out to be fake leather. Creo que ya destruyó tu mueble y pensó que era piel de verdad y creemos que ya cree que ya no era piel, era sintética. So now I have fabric. Así que ahora, bueno, va a tener que hacer algo. Okay. Here's the range. Este es el rango. You want to do a minimum of 2 hours a day in a 90-day run. En una carrera de 90 días vas a querer busca esas 2 horas diarias de enfoque. And so you've got to know your hours. You're making these decisions ahead of time for your 90-day run. Maximum, does anybody want to guess when Ron and I first launched Neora, how many hours we spent on the business? El máximo de horas. ¿Quieren saber cuánto le dedicamos Ron y yo cuando recién lanzamos Neora? How long? 16 hours. 16 horas diarias. So that's going to be your max. If you work a full-time job, you're not doing 16 hours. You have to sleep. Ese es tu máximo, pero si tienes un trabajo de tiempo completo, no vas a poder con esas 16 horas porque pues no vas a dormir. But we knew we were just going to do that for 90 days. Pero sabíamos que íbamos a hacer eso únicamente por 90 días. And you may not be up for that. I see some of you are like,
This is why we're having this conversation, so that you can decide the day you're starting, decide the hours you're going to work, and then stick to it. That's all this is. This is you making the decision. But I am telling you, because a lot of spare time people have success in 5 to 10 hours a week. For now, I'm asking you, I'm suggesting 6 hours, 6 days a week, 2 hours a day as a minimum. And then it's just exponential from there. So if you're full time, it should be more than 2 hours a day on a 90-day run. Okay. Lo que ella sugiere es que, o sea, esta carrera, esta que es tu primer carrera de 90 días, tiene que ser tomada con toda la seriedad y que realmente sí consideres el meter 6 días a la semana con 2 horas diarias. Pero si estamos hablando que tienes, que estás haciendo una hora de tiempo completo, pues sí debes de tomar la decisión de dedicarle más tiempo, de que sean más de 2 horas diarias. So number 3 is sacrifice. El 3 es sacrificio. So what are you prepared to sacrifice during this 90 days? We're just doing it 90 days. It's not going to kill you. Así que, ¿qué es lo que vas a sacrificar en estos próximos 90 días? O sea, también no hay que ser tan drásticos, no, algo que no te... Let me share with all of you why this time is so important. E-commerce has shifted. And in Mexico, oh my gosh, I watched you all made huge pivot because everything was person to person. And I watched I'm very proud of all of you. I've watched you pivot and make it happen online. Well, even in the US, we're still in our infancy. This online space, this e-commerce market, we have the best of both worlds because we have person to person and e-commerce. We haven't seen anything yet. We've got a window between now and 2030 that you can own your life. Wow, Leslie, I'm getting excited more. Ok, lo que nos está diciendo Leslie es, le digo que me emociona más ahorita lo que nos está diciendo porque estamos incursionando en el comercio electrónico y realmente, o sea, nos ha visto en México crecer, cómo nos ha impactado y cómo estamos tomando ventaja de ese crecimiento del comercio electrónico. Estados Unidos igual, pero créanme, o sea, incluso en Estados Unidos estamos en pañales, o sea, estamos en el kinder de lo que viene de lo que viene el impacto o el impacto que va a tener, que puede tener en nuestras vidas y cómo nos puede cambiar la vida completamente todo esto en los próximos años, porque esto apenas está comenzando y hay una visión o ¿cómo les diré? Vaya, el enfoque de crecimiento en comercio electrónico va de aquí al 2030. Entonces, todo lo que se viene es una ola inmensa que nos va a impactar a quien realmente quiera que le pase. So what Ron, when we first started Neora, we decided we live in the woodlands, which means we live in the woods, and the trees are 150 feet, and you cannot get local television without cable or satellite. So we decided we would cut off our satellite for a year. We made a year. I'm asking you a 90-day sacrifice. And it ended up being a year and a half because after a year, we got used to not having TV. Así que, bueno, lo que hicieron, por ejemplo, uno de los sacrificios que hicieron Leslie y Ron en su primer año, cuando recién arrancaron Neora, fue que ellos viven en el bosque, en una zona boscosa, y por los árboles que son de más de 150 pies de largo, o sea, muy altos, no había, o sea, la única forma para poder tener cable, televisión, es a través de un satélite o un tipo como Skype, hagan de cuenta. Entonces, lo que tomaron la decisión de sacrificar la televisión por todo ese primer año para poder estar realmente enfocados. When my family came for Christmas that year, I thought one of my brothers was going to freak out. Anyway, that's another story. Cuando iba a venir mi familia. No TV. Me quedé pensando, oh Dios, creo que mis hermanos se van a quedar friqueados, o sea, de qué onda que no hay tele aquí. Pero eso es otra historia.
So maybe you're going to sacrifice a little bit of time away from your family. Your family's important. It's the question that I have for you is, if there was an opportunity that would pay you $10,000 a month and you had to go to the North Pole to do it, and you had no phone, you had no communication, you had nothing, wouldn't you figure, but 10,000 a month, no phone, no internet, you would figure out for your family, hey, this is what I'm doing, right? This is the opportunity I have, so we'll make it work. So that's all I'm saying. Just decide, maybe it's scrolling. Anyway, translate. Okay, sí tienes que tomar la decisión de qué vas a sacrificar. Y quizá también eso implica el sacrificar tiempo con la familia, pero o sea, imagínate que te dicen que te van a pagar $10,000 mensuales por irte al norte de Alaska, sin teléfono, sin internet, pero te van a pagar $10,000. Tú moverías cielo, mar y tierra para arreglar las cosas, que tu familia se quede bien, para tú irte al norte de Alaska y recibir $10,000 mensuales. Entonces tienes que verlo desde esa perspectiva, porque realmente va a valer la pena, y he de decirles por experiencia propia que tus hijos van a ser tus más grandes admiradores y tu familia, y les vas a dar grandes lecciones de compromiso y responsabilidad. So number 4 is negotiate. How many of you were at the power training? Because you're going to recognize this one. I know a lot of you were. So el 4 es negocia. You have to involve your family or your significant other or people that you're living with, interacting with day to day, and you want to recruit them. And I'm not talking about recruiting them into Neora. I'm talking about recruiting them to help you, right? Right, definitely. Lo que habla Leslie es de que negocia por, que esto me lo van a entender quienes estuvieron en el Power Training, negocia en el sentido de negociar con esas personas que tú amas, porque vas a necesitar de su apoyo, que te apoyen en ciertas cosas. O sea, por ejemplo, no sé, tu pareja, tu esposo, tus hijos, esas personas especiales. Y no es como para que las invites a hacer Neora, sino que más bien negocia con esas personas porque sabes hacia dónde van. Leslie, I am going to share that, for example, I negotiate in some, almost in, well, every single 90-day career that I have, I negotiate with Adrian, so he can help me with the kids, mainly at night. And at first I feel bad, but I understand how powerful, also the powerful message that I am giving my kids. Yeah, so that's what I was going, you do share that, but what I was going to say is, first you meet with your spouse, tell them what you're doing, get them on board. Then you have a meeting with your spouse and your children, and you ask everybody to help hold you accountable. Exactamente. In other words, they see you goofing off. They're like, Mom or Dad, you know, aren't you doing this? So how did that work? Yeah, and that's awesome, because I can make, for example, I negotiate, like, for example, Mommy will work a little bit more at night, so Daddy will help us at home, and if I hit my goal, I will take you to the beach. And when I achieve NMD, the first thing I did with Adrian is like, you need to make reservations right now, because tomorrow we will go to the beach. Because I achieve my goal, and I make a promise, or I make a commitment with you. So Mommy will pay all the beach vacations. And that's awesome, because the kids also know the importance of established So goals. you want to share that in Spanish? And work for that. Yeah. Yeah, Le decía a Leslie que sí, o sea, es muy importante que negocies con la familia. Por ejemplo, cuando fue la carrera de NMD, yo le dije a Adrián, necesito meterle turbo, porque si no se va la oportunidad y yo no la quiero dejar ir. Entonces necesito que me ayudes en la casa con los niños, hablamos con los niños,
Les dije, si mamá logra esta meta, mamá los va a llevar a la playa. Entonces pasó, llegamos a esa meta y lo primero que hice ese día, que, o sea, de verdad fue muy cardíaco, ya luego les daré los detalles, pero lo que hice ese día le dije a Adrián, nos vamos a la playa, así que busca un hotel en este momento y quiero todo incluido. Busca un hotel en este momento porque yo hice una promesa con ustedes de que si lograba mi meta, los llevaba a la playa. Entonces eso pasó y la verdad es que es muy poderoso y el sentirte mal no debe de pasar por tu mente, porque tus hijos se sienten súper orgullosos de ti, o sea, es, mamá, me trajiste a la playa porque lograste esa meta. Entonces se siente, es de verdad, el mensaje que les transmites es súper poderoso. And so what Laura did was she sacrificed a little bit of time from her family, and then they helped hold her accountable because they would be, I'm just going to say in my example is they would be asking, how close are we to the beach trip? Por ejemplo, Leslie, igual lo que dices, qué tan cerca estamos de nuestro viaje a la playa, ¿no? Porque, o sea, que eso también te lo pueden estar preguntando, pero eso te empodera y eso te impulsa. Y a mí mis hijos sí me lo preguntaban. My kids ask me those questions. Yeah. Yes. So number 5, Número and I'm 5. almost done. Number 5 are, what are the distractions that you have? You want to write those down. Like, what are the obstacles to you being able to commit the time? ¿Cuáles son I'm los going to name, Sorry. go ahead. Go ahead. ¿Cuáles son los distractores o esas limitantes que te pudieran frenar? Escríbelas. So laundry, cooking, La planchada, la lavada de ropa. email, social media, because you got to do it, but no scroll holes. So you got to do social on purpose, not like. Tienes que hacer redes sociales con propósito, no meterte a las redes sociales como a papalotear. Yo ya lo hago así, ella es raro que vea chismes. Yo la verdad es que ya cuando me meto a mis redes sociales lo hago con intención de mi trabajo. For some of you, it's going to be your team. And the reason I say that is it'll be the team members that aren't on a 90-day run. So gently, you will tell them, I love you, I'm on a 90-day run, and here's the company's number. Uno de los distractores pueden ser tus propios socios de marca, porque, y sobre todo son los que no están corriendo, no están haciendo esa carrera de 90 días. Entonces, lo que tienes que hacer es hablar con ellos y decirle, te quiero muchísimo, pero yo tengo un compromiso muy grande con esta carrera de 90 días. Cualquier cosa que quieras saber de Neora, está el call center y está nuestra estructura de la semana. So here's a question for all of you to write in your notes, and that is, how much do you want to make in Neora? How much do you want to make from your business? ¿Cuánto quieres que Neora te genere en ingresos? Es una pregunta que les quiero hacer a todas. And the answer to that is no problem. I don't care how much you wrote down. What you want to do is take that number and divide it by, figure out what you're worth per hour. Okay. So if your goal is to make $1 million a year, that's $500 an hour. So now you're going, am I getting paid $500 an hour to cook or do laundry? Or can I get someone else, one of the kids, to help me with this? Because high payoff activities are going to get you here, get you where you want to go, but cooking and laundry aren't. This is 90 days. Yeah. Okay. Yeah. I'm not telling you to stop doing all of that. I'm hoping to give you a different perspective. To go big. Ok, ¿cuánto quieres generar en dinero en tus próximos 90 días? En el año incluso, porque por ejemplo, si buscas ganar $1 millón en el año, eso si lo divides en las horas, son $500 la hora. Entonces tú tienes que darte postura y decisión de que esos $500, si te pones a hacer lavandería, si te pones a hacer, no sé, otro tipo de cosas, otros distractores, o ponerle atención a una socia que no está activa, que no está haciendo nada y que no me está preguntando promociones, te puede ir ahí 30 minutos de tu tiempo
y se te pueden ir $300 a la hora. O sea, lo que dice Leslie es que esa cantidad que quieres generar la dividas entre días o entre horas del punto 2 que ya estableciste. Para que eso lo veas, o sea, si ya lo decidí, lo tengo que hacer, porque esta hora me va a generar 1,000 pesos o esta hora me va a generar 500 pesos. So family's important. Tucking your children in bed, if you still have children, is important. It's thinking about everything you do in this 90 days and how much it's worth versus how much it could be worth. Ok, la familia por supuesto que es importante, súper importante, pero sí tienes que darte cuenta que este sacrificio que vas a hacer es, o sea, yo sé que a lo mejor o sea, sí es importante el acostarlos, si tienes niños, por ejemplo, el contarles ese cuento, pero a lo mejor va a haber días en que no lo vas a hacer, pero lo que dice Leslie es que lo veamos más allá de, o sea, si a lo mejor voy a sacrificar 3 noches a la semana de no contarles el cuento, es porque estoy trabajando comprometida, porque quiero llevar a mi familia a una mejor calidad de vida. Entonces, ahorita lo voy a sacrificar, pero sé que vienen grandes recompensas en familia, porque esto lo haces justamente para pasar y mejorar tu calidad de vida con ellos. It's really about, and the last one is short, but to wrap up your distractions is whatever is a good way to see where you're wasting time is to take a day and write down every 15 minutes what you're doing. It's a good way to see where you're actually spending your time. And when I coach people and they're telling me, oh, I'm working all the time and not going anywhere, I ask them to write down, take a sheet of paper every 15 minutes, write down what you're doing. And they always come back and go, oh, I'm really not working all the time. And that exercise, we should do it like tomorrow, for example? Sure. Okay. Yes. Ok, lo que nos sugiere Leslie es que cada 15 minutos, por ejemplo, mañana, que es viernes, analiza cada 15 minutos qué estás haciendo, en qué estás pasando tu tiempo. Porque cuando Leslie hace ese ejercicio con más socios o en algún entrenamiento, las personas se dan cuenta de, no manches, o sea, estos 15 minutos los pasé en esto y son cosas que no son productivas en nada, en ningún aspecto de tu vida. And it's just an awareness exercise. Es un ejercicio de reconocimiento. So number 6. El 6. Is identify your resources. Identifica tus recursos. So what are you going to do that will help? What do you have access to that will help you grow your business? Samples, videos, team Zooms, parties. What are the resources you're going to use? So this is where you look at all the different things that maybe you have as a team, that you have access to, that the company's doing, and determine. So for me, it's samples, and then we use a Facebook group for ad tag message. So just identify the resources that will help you grow your business. Así que identifica los recursos y las herramientas que te van a llevar a crecer tu negocio. Por ejemplo, pueden ser muestras, tu grupo de Facebook, un grupo privado, el grupo de tu fiesta, los videos, fotos de antes y después. Identifica qué son esos recursos que te van a llevar a generar lo que estás buscando. Por ejemplo, para Leslie son las muestras, tiene un grupo de Facebook enorme donde ahí genera contacto y conexión con más personas fuera de Neora. Pueden ser tus videos. ¿Cuáles son esos recursos? So what I've given you here is the things that you want to do, need to do to set up your 90-day plan. We haven't even, and tonight we're not going to get into that because this is really important for you to identify what you need to do before you start your 90-day plan. And then Neora is with the Make the Shift with Kathy. She's going to be working on the goals
and doing all of that together. If you're not on Make the Shift, then I think I will train in some points of that. that's what I think you should do, because right now I've given you the tools, and hopefully this has been really helpful so that you're prepared to do a 90-day plan. And then you can decide what your targets are, what your goals are, what all of that is, but you've got the foundation for that. Love it, everything. Ok, lo que nos está dando Leslie son 6 puntos básicos y cruciales que te van a preparar, que te están preparando para tu carrera de 90 días. Pero ya, por ejemplo, viene un entrenamiento que es el del 29 de diciembre con Katy Aaron, donde ella te va a llevar a que escribas esa visión, a que tengas como más claridad en qué quieres alcanzar y qué quieres lograr. Estos 6 puntos, trabájalos, porque sobre eso tú vas a establecer tu visión, sobre eso tú vas a establecer tu carrera de 90 días. Y sí es importante, desafortunadamente, pues por lo que vi ahorita, la mayoría no tomó ventaja del Make the Shift, o a lo mejor entraron en destiempos, entraron después y no les tocó esa oportunidad, pero lo que estoy viendo con Leslie es que junto con Mariana López vamos a bajar esos entrenamientos, esos puntos básicos de Make the Shift, para que esto sea todavía mucho más poderoso para ustedes. So the things you're going to need for your session with Laura are to identify these 6 things, and then to work on your dream list, to start working on a vision of a day in your life, 5 years in the future, to work on your vision board. And you can have several vision boards. If you've got kids, you could have one for a family. You can have one for your business. You can have one for yourself with your spouse. It doesn't matter. There's you don't have to cram it all into one board. You could do multiple boards. That's what's nice about poster board. And you could put them in your closet so you see it every time you go in there. Or I don't have a big enough closet because I have an older house, but I have it in my office. So those are the things that you want to do now. Ok, las cosas que quieres hacer ahora es trabajar estos 6 puntos para que puedas aterrizar mejor lo que Laura te va a compartir en entrenamientos en los próximos días, y que también trabajemos el hacer su sueñógrafo, su muro de sueños. Yo aquí tengo enfrente el mío, I have mine here in front of me. Yo aquí tengo el mío enfrente, y lo que sugiere Leslie es que sí, que lo peguemos por todos lados, en tu closet, en tu baño, en tu tocador, en todo, en el refri, que estás en la cocina todo el tiempo. Entonces, que lo tengas en distintos puntos, pero sí, ten muy claros estos 6 puntos y aterrízalos para que podamos trabajar lo próximo. I just thought of something. I did a vision board training that was translated into Spanish, and it's in Build Your Global Legacy. I don't know where it is, and I can tag you on it, Laura. Great. I would love to. Okay. We did it. It was geared towards Puerto Vallarta, but it doesn't matter. It's still the elements of what go on a vision board. So I'll make sure I tag you on that. Please. Thank you so much. And you can add anybody you want to. I'll make you a moderator of the group. Está recordando que dio un entrenamiento justamente de cómo construir tu muro de sueños. Entonces lo va a buscar, me va a etiquetar para poderlo ver, y en la medida de lo posible etiquetar a quienes pueda. Any questions? ¿Alguna pregunta? Por parte de Leslie es todo. ¿Quieren preguntarle algo? I'm grateful that all of you stayed. Estoy muy agradecida. Está muy agradecida que todas pudieron quedarse estos 15 minutos extras. Yo sí le quiero hacer una pregunta, una última pregunta. Leslie, also I want to ask you a last question, sorry. No worries. How you work with your run partners, the mindset, because many people, a lot of people, and that was my case also, you begin this business with a mentality that maybe that all these products, for example, or this business side
is for certain kind of people or for certain target or for certain target, like the rich ones, for example. How you battle that, how you work the mindset with the limitations or the blocks with people. Le pregunto a Leslie cómo puedes destruir como todas esas limitantes de que el producto es caro, de que el producto es para cierto nivel socioeconómico, de que esta oportunidad es para ciertas personas. ¿Cómo puedes romper eso? I didn't quite understand. Who am I targeting? How you destroy that limitation, for example, that the limitation that the product is expensive, that the product is for certain market, or this business is for certain people. So in that way you can share with all the people, because when you start, like, you can have these limitations. Personal growth, personal development. And here's what I do say to people, Laura, is you don't get to play God. You don't get to decide who the business is for and who it's not for. I learned that lesson with somebody very close to me, that I decided it wasn't for them, and they were very upset with me. So it was a family member. So okay. Sí, tú no puedes decidir para quién es este negocio, para quién es el producto. O sea, lo que te va a ayudar a romper limitantes, barreras mentales, es el desarrollo personal, definitivamente. Okay, alguien más. I have another question. What you do? What you do in the 2 hours that you work Neora? Can you give us an idea? Well, do you do in 30-minute blocks? I work an hour at a time. So if you're familiar with the 10-10-10, where so mine usually goes about 45 to 50 minutes instead of 30. I'm slow, what can I say? Okay. Lo que hace Leslie en su actividad, busca siempre hacer su 2-3-5, pero lo hace en bloques de 30 minutos, o sea, trata de buscar sus 30 minutos, pero no lo logra porque es un poco lenta para él hacer el 10-10-10. Crece tu red en 30 minutos, pero hay veces que se va a 45 minutos porque dice que es un poco lenta para eso, pero ella se enfoca en hacer crece tu red. Por eso es tan importante que lo hagan. Yo esto lo aprendí de ella. Ella es la maestra de todo esto también. So then the rest of my time is spent because in that 10-10-10 process, I'm sending birthday messages. I'm adding new people to my network. And then I'm doing, after I've done my 10-10-10, then I'm doing follow-ups. So I block my time for follow-ups. And one of the things that, well, I already sealed it, I'm doing for my cut. Like, this is just something little that I'm doing. This is let me see if I've got that box here somewhere. This is a Christmas card, and it's got hydrogel patches in it. Oh, awesome. I love that idea. Okay. Lo que hace, I am cleaning my Leslie, desk off, so. Está haciendo, por ejemplo, son 30 minutos de Crece tu Red, otros 30 minutos de seguimiento, otros 30 minutos está haciendo, por ejemplo, esas tarjetas navideñas con un sobre de parches de hidrogel para entregarlas personalmente, o mandarlas por servicio postal. That's awesome. I don't know what, I just got these at like TJ Maxx, which it's a discount store. It will be great to have TJ Maxx here. They were the right size. Okay, las compró en un TJ, en una tienda muy accesible. And just little things like that, but really it's your high payoff activities in those 2 hours, which are talking to new people, following up with people, doing 3-way chats on Messenger or on the phone or WhatsApp, and always looking to expand my network. Ok, esas 2 horas se enfoca en actividades
que le generan ingresos. O sea, son, por ejemplo, el dar seguimientos, el hacer chat de 3, el hacer llamadas, el felicitar el cumpleaños, el dar seguimientos, el exponer, el hablar con nuevas personas. O sea, ella se enfoca esas 2 horas en actividades que le van a generar un ingreso. Here's the culprit. She joined us for the training. Great. She's now in my lap. Yeah. Okay. Okay. What else? I think that it's everything. Okay. Creo que ya no hay más preguntas. Leslie, thank you so much for this powerful training that you just gave us. We appreciate it a lot, and you are awesome. Thank you so Oh, much. thank you. I want to wish everybody a very Merry Christmas. And I look forward to seeing some of you in Tulum. Yeah. What better time to take a vacation? Laura, I did send you a moderator invite, and I'm tagging you now on the vision board training that's in Spanish. Great. Okay. Les desea una muy feliz Navidad, felices fiestas. Pues ahora sí que ella está, si no la tienen de amiga, mándenle solicitud de amistad. Ella está a la orden para todas. Es nuestra, bueno, es mi bisabuela, entonces es su tatarabuela. También de Connie, de todas. Pero sí, pues muy contenta de haber compartido con nosotros. Me va a etiquetar en el entrenamiento de soñógrafo. I see Connie. Much. Yeah, Connie's in. I see Connie tag somebody on it. So. Okay. Merry Christmas, Leslie. Happy New Year. Merry Christmas. And see you soon in Tulum. Thank you so much. All right. Bye-bye. Bye. Gracias a todas. Bye-bye. Bye.